Mandadi. By the way, before we dive into the video, I would like to take a moment to actually introduce my YouTube channel since I have not done that. Briefly, what my YouTube channel has to offer is 3 segments. पहला segment is nature therapy. ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ already ਦੇਖੀ ਹੋਗੀ, but if you haven't, you can click on the link in the description box below. The second segment would be this one, the way of life. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ basically diet ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, are fats good or are they not. The third and the last segment would be anything and everything. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, and we can also talk about taxes, we can even talk about skincare. So a diverse topic होगा which will be covered in that segment. So without a further ado, let's begin the video. So to start off, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ. I am a graduate of BSc Nutrition and Dietetics from PAU. Take that. So before we dive into Quacks ki hunda hai, Fat ki hunda hai, I want you to remember 2 organizations. The first one is Indian Medical Association, which deals with doctors and ਜਿਹੜੀ ਵੀ Indian studies ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ homeopathy ਹੈ ਜਾਂ Ayurveda ਹੈ. So this association regulates that side. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ which is Indian Dietetic Association, IDA and IMA. ਆਹ ਲੋਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ. ਫॉर ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਅੰਡਰ ਥੀਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ. So the first thing for dietetics is the requirement of a primary degree. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ either in home science, community science ਜਾਂ ਫਿਰ in food and nutrition. The second requirement is internship. You should have done a 6-month internship at least. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ case studies ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ criteria, but basically this is this. So I remember when I was at internship, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ VLCC ਦੇ candidates ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. Although they had no primary degree, ਕੋਈ as such qualification नहीं थी उन कोल, but they were still at internship. Now my motive is not to put a shade on VLCC, but I'm just telling you from my experience. Now you may say कि at least उन कोल internship है, practical approach है. But the thing is, in medical field, theory is as important as practical. दोनों चीजों की लोड़ है. The difference is, theory जब सिर्फ एक disease at a time पढ़ते सीखे, but practicals rarely कोई patient है जो होता है जिन्होंने सिर्फ एक disease होंगी. And also जे IDA ने requirement रखी है registration वास्ते, registered dietitian बनने वास्ते एक degree दी, then there is a reason for that. So let's start with defining what is a quack. As per Oxford Dictionary, a quack is a person who dishonestly claims to have special knowledge and skill in some field, typically medicine. जब हम मोटी-मोटी गल करिए तो someone who is जाली, कपौड़ी, काले कच्चा लाने गज गुठा तक सब कुछ लुट के लाया ना तेरा. Just kidding. Quack मतलब ऐसा कोई इंसान who is not competent to treat you, but they're still rendering a treatment. Let's come on to fad. Basically trend. ਜੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੈਲਥ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਡਾਈਟ ਆਲਸੋ ਹੈਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੈਂਡ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਕੀਟੋ ਡਾਈਟ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅ ਫਿਊ ਇਅਰਸ ਬੈਕ ਘਿਓ ਨੂੰ ਘੀ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਬਣਾਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. And people would be like, हम घी नहीं खाते हैं, इसमें मत जाना, अनहेल्दी होता है. And now maybe the same people are like, घी डाल दो, मैं कीटो पर हूँ और मेरे एवोकाडोस मत भूलना, bro. So that's the thing. And don't get me wrong, कीटो माड़ी चीज नहीं है. Fun fact, कीटो actually epilepsy the treatment वांगू आई सीगी. It is used to treat epilepsy, which is seizure, थोड़े neurological disorder है. ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ. ਐਂਡ ਇਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are good for your neurological well-being. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ normal ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ unless until ਤੁਹਾਡਾ professional doctor ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ you wanna hop on the keto bandwagon, sure you do you, but as such ਕੋਈ need ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜੇ fats ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ. So next comes the reason ਕੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੋਕ quacks ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ field medical field specifically ਆਉਂਦੇ ਨੇ. Primary reason is the gap between a healthcare provider and our population. As per National Health Profile 2019, India had one government allopathic doctor for every 10,926 people. इन्हें लोकल ही सिर्फ एक government allopathic doctor available थी. And especially during COVID ਆਪਾਂ देख ही चुके हैं कि अपना healthcare system कितना adequate है and कितना नहीं. Quacks ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆ gaps fill ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ inadequacy ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ. The second thing is ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ they do trust these quacks. The reason being, firstly, aha बहुत inexpensive या reasonable medicines दिंदे ने. The second thing is they are approachable. aha बहुत proximity ਹੁੰਦੇ ਨੇ. They don't have कि जी यार receipt कटा लो, aha pay कर दो, पहला aha दे दो. Nothing like that. aha रे clinic जाओ वड़ो. The third thing is कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ treatment does show results. Reason being कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ dose ਜੋ prescribe ਕਰਦੇ ਨੇ it's very high. so ਲੋਕਾਂ ਨੇ trust ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ कि and ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. You might have heard ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ initially
ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ। The reason being ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ already ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਡੋਜ਼ੇਜ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋ ਡੋਜ਼ੇਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। There is always a protocol which is followed in medications। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੋ ਡੋਜ਼ੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। Let's talk some numbers। So basically by Indian government ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, but IMA they do have given some numbers. In Tamil Nadu alone, nearly 50,000 quack doctors were operating according to IMA. At national level, about 25% of the health workforce didn't have the required qualification. Approximately 25 lakh log medicine practice kar rahe si regardless of being unqualified, untrained and unlicensed. To bring this number to perspective, Amritsar and Jalandhar the combined population ही 24 lakh hai. We still lack 1 lakh. Wait for it. The WHO bomb is still to be dropped. In 2016, a WHO report says that about 57% of the practicing doctors are quacks. We know केड़ी पार्टी उस समय power थी। उसी पार्टी का health minister JP Nadda, he published these numbers. WHO आ रहे हो? Later on, he said 57%. 57% है ना? ठीक है, सही कह रहे हैं। 57%, that's almost 60 दिन मेरे या नंबर। So if you're worried या skeptical कि ਜਿਹੜੇ डॉक्टर को कल परसों जाके आया हूँ या ਜਿਹੜੇ डाइटिशियन से डाइट प्लान ले authentic हैगा भी कि नहीं, here are some ways you can spot a quack. First thing is just ask them, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ qualification। And I know ਸਾਡੇ culture नहीं develop ਹੋਇਆ, open conversation नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। I remember going to a dentist and my mom ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ plan of action ਕੀ ਹੈ। She was like, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। But the thing is, at the end of the day, ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, above all ਥੋੜੀ health ਹੈ। So why shouldn't you? ਮੇਰੇ cousin ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਆਹੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ percentage ਕਿੰਨੀ ਸੀ। Percentage वाला question रहने दो, but do ask them these questions directly. That's one way of doing this. The other thing, specifically dietitians, which I can suggest, look at their branding. Okay, क्या सानू diet plan देंदे ने। Some of them do use terms like detox water, immunity booster. We will reduce X kgs in just 15 days. Our fat cutting drink, the meal replacements. It works wonders for you. None of this is true. Detox water की गल करिए, there is nothing such as detox water. There's going to be no such ingredient ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ toxins ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। Your kidneys do that for you. Your kidneys are your detox water. And trust me, they are doing their job amazingly. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਹੀ ਹੈ, have your ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ। ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਭਰਾਵਾ, it's equally good. Let's come to the fat cutting drinks. There's nothing which can cut your fats. Fat is basically a stored form of energy. Excessive calories, you can cut down on your calorie intake. And सिर्फ कैलोरी का नंबर पे नहीं डिपेंड करता, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कैलोरीज। सी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, सिंपल ले रहे हो, कैलोरी डेंस फूड ले रहे हो, फ्राइड एंड ऑल, या फिर तुसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले रहे हो, दिस ऑल is need to be taken into consideration. So the weight loss ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, it really varies from individual to individual. Women may find it more harder to lose fat, reason being ਉਹਨਾਂ naturally ਜ਼ਿਆਦਾ fat ਹੁੰਦੀ ਹੈ to muscle mass, and men have more muscle mass than fat. Hormones भी responsible ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। People who do have hyperthyroidism या hypothyroidism, on their metabolism पे असर पैंदा है. So if there's a dietitian, specifically private, they need to look into your biochemical parameters. थोड़ी blood reports, urine reports, they need to see it. आगे पता लग सके कि कोई underlying reason ना होवे for your weight gain. Also something which comes easy doesn't last, and something that lasts doesn't come easy. So ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੇ claims ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੰਨੇ time ਚ ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, don't trust them. It's a red flag. Coming on to immunity boosters, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ suggestion ਦੀ spike ਦੇਖੀ during COVID. Here's the thing, overnight ਤੁਹਾਡੀ immunity ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀ। immunity lifestyle ਤੇ base ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ long term ਤੁਹਾਡਾ healthy lifestyle ਹੈ, immunity will be good. But it doesn't mean ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ and then you're like ਮੇਰੀ immunity ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ। That's not how it works. Body ਨੇ ਜੇ disease develop ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ health ਵੀ develop ਕਰਨੀ ਹੈ, it is a gradual process. And the last thing would be meal replacements. So here's the thing, I'm not saying meal replacements are not necessary. Basically when there are surgeries done या फिर कोई ICU ਹੁੰਦਾ है, क्योंकि वो क्यों नहीं कर सकते, it's blended. So same goes for pregnant women because ਉਹਨਾਂ ਦੀ requirement ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ and they can't go on eating food all day. So ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੇ supplements ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੇ meal replacements, they are beneficial. But if you are a normal human being, you don't need meal replacements. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੰਦ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ. The mechanical process helps with first constipation. It prevents that. The second thing is psychologically. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ chew ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ brain ਤੁਹਾਡੇ stomach ਨੂੰ signal send ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ you are full. ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ meal replacement ਸਿਰਫ
लिक्विड फॉर्म च लेंदे हो, you won't feel as full and ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ and maybe you may gain weight because you feel hungry. So that does help when you chew things up. And मैंने पता कि थोड़े जिम ट्रेनर्स भी है जो होंगे, who are recommend you proteins and all, and they buy carbohydrates नहीं खाने तो. Here's the thing, you need minimum amount of carbohydrates for protein sparing effect. I will be doing a video on gym and protein powder, steroids, their pros and cons and everything. And you can stay tuned for that. Subscribe to my channel if you want to watch that. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕਾਲੀ ਚੋ, then Google it. Google the protein sparing effect of carbohydrate. Now let's talk about the legal approach. ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ individually ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ history here. So in 1997, like ਜਿਸ ਸਾਲ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਆਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ quackery exist ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ. So the anti-quackery bill was only for the territory of Delhi because ਦਿੱਲੀ ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ 50,000 quacks practice ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ, dietitians ਨਹੀਂ include ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਚ. The bill was including imprisonment, ਕਿੰਨੀ severity ਦਾ charge ਹੈ ਉਹਦੇ basis ਤੇ. For example, a 6-month imprisonment was there for rendering medical treatment without a recognized medical degree. 3 years of imprisonment if you are prescribing a medicine and rendering a treatment. 5 years if you are causing a simple damage to health. 7 years for a serious damage. Ultimately 10 years if you have caused a death to a patient. And in 2019 there was an act which is National Medical Commission Act. This has become the new regulatory body and they have planned कि ये लोग medical council, state medical councils within 3 years ऑर्गेनाइज करेंगे. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਨੇ, you can send it to a Facebook page. For now that's the maximum you can do. The Facebook page is Campaign Against Nutrition Quacks and Courses. The link of this page would be in the description below, so you can check it. मेरा पेज नहीं है, but you can follow this. You can make your parents follow this page. And जो भी misleading claims ਜਿਹੜੇ quacks ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, they debunk that. The next option is for doctors ਜਾਂ ਕੋਈ medical professional ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ IMA ਦੀ website ਤੇ anti quackery page ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. They have provided their contact there. You can reach out to them and they may hopefully answer to your inquiry. The third thing which is done is if medical council lodges a complaint against a practitioner, then the CDMO, which is a chief district medical officer, they have the power to raid his premises, his or her premises. During the raid, they make a inspection letter, जो कि वो वापस medical council ਨੂੰ send करते हैं. And in that they do mention कि qualified सी या practitioner की नहीं. Based upon that, the medical council can ask the practitioner to appear and उन्हें legitimacy proof करने लिए किया जा सकता है. If the person can't prove this, then या तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है या फिर they may be fined with ₹25,000 or both. They may ask, which they do, is to close his or her establishment. But the most cases ज़्यादा होता है कि the practitioner closes the establishment from that location and relocate and start practicing again. There are a lot of loopholes. There is not one defined way to deal with this as for now. Hopefully आगे जाके इस चीज़ का कोई हल मिल सकता है. The one thing you can do is जे थोड़ा कोई dietitian and gym trainer कोई product दे रहा है, कोई थोड़ा powder दे देने and it has a worse effect on you, तुसी customer care को जा सकते हो and you can complain against their service. But as such कोई बहुत strong strict rules होने ऐसा कोई नहीं है, जबकि बाहर developed countries we still have that. You can't practice any of these medical fields अगर थोड़े कोई license नहीं है, आप registered नहीं हैगे. For using a term dietitian in front of your name is illegal जो थोड़े कोई license नहीं है, जबकि अपने देश ऐसा नहीं है. My own peer ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ practice कर रहे हैं, but because becoming a registered dietitian is an option, not a mandate, nobody is actually applying for that. And कोई bill as such इस regarding anti-quackery bill नहीं पास होया, जबकि farm bills जिन्होंने कोई emergency भी नहीं सी, they have been passed in a snap. So I'm gonna end it here. जो थानू वहाँ videos पसंद लगियां, do give me your feedback. Appreciate them through your shares, likes and comments. Don't forget to subscribe. Also because it's my new channel, कोई भी थोड़ा feedback है from constructive criticism to genuine compliments, you can let me know this through your comments. And ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, family members ਨਾਲ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ friend ਥੋੜਾ gym freak ਹੈ ਜਾਂ someone is taking a diet plan from some dietitian, send this video to them. Let them know, spread the word. This is an important message and I'll see you in the next videos. But before you leave, I would like to give a shout out to my friend. She's pursuing her LLB and she helped me with the legalities part of this video. And you can follow me on Instagram as well under the same username, Kaur.thartic. I'll see you next time. Till then, stay healthy, be happy. Assalamu alaikum. If you bloopers you're interested on, like behind the scenes, you can wait. You can see my struggle. Banda Mitra. Nahi, Adi. Bye bye.
blah 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 blah. नहीं दोबारा कर दिया. Cut that. Damn it. Firstly claims to have special knowledge. I was at high marja. That is जेड़े साल Titanic का marja. The first thing is मजो. अब काट ला यार. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Versatile topic. Oh yeah.